J'étais pendant 40 ans un diplomate soviétique et russe. J'ai travaillé en ambassade en Inde, en Angleterre, Suisse, Kenya. Et j'ai travaillé pendant les époques de Nikita Khrouchtchev, Leonid Brezhnev, Boris Yeltsin, Gorbatchev et Poutine. J'ai reçu 3 médailles gouvernementales de Leonid Brezhnev, Yeltsin et Poutine, et pas par Gorbatchev. Et je continue en anglais, ok? I'll speak slowly. First, I will talk about Russia today, but my dear friend Gerard is a better expert than me on Russia, and he is a scientist, a savant. So Russia today, as I see it, I'm not a government servant now, so I can speak freely without any restrictions. I think Gerard has a more romantic view of Russia than I have. It's a strange country, very strange, with a very strange history, and it's in a very strange condition now. It's partly USSR, partly Tsarist Russia, partly capitalist, partly socialist. So it's a mixture. It embodies certain traits and characteristics of many epochs, of many centuries, and characteristics of its very turbulent history, ancient history and contemporary history. When the changes happened, when the Soviet Union disintegrated in 1990, there was a surge, a movement to the West, very strong movement. It was a movement by the elites and by part of the population, which saw American movies, which saw the standard of living in the West as the ideal, and thought that we should dispense with our old ways and start living as a new country, as an advanced country with a very high standard of living. But that was a very simplified view of Russia and history. So it took about 10 years for the people to understand that it's not so simple, and that the important thing is your own country, your own family, your own history, and your own destiny. In the year 2000, Putin came to power. He became president. Yeltsin was a very bad president, disastrous, apart from the fact that he drank a lot. An alcoholic. I saw him several times. I've been to a conference in Budapest during Yeltsin's time. It was a conference on European security, and my friend from the Russian embassy in Budapest was helping in the castle in Buda where Yeltsin had his residence. And my friend told me this story, that in the middle of the night the door opened and Yeltsin came out of his room dressed in pajamas. And he said, "Are you from the Russian embassy?" And my friend said, "Yes," and he stood to attention.
And Yeltsin said, "Can I get a bottle of beer at this hour?" So that's one thing which he was characterized by. I think that when you look at Russia now, there are certain 5 or 6 things which characterize the country. First, I think it was a very wise thing. There was no, if you know the term lustration, no government servant was fired when this transition happened from socialism to capitalism. Not a single government servant was fired. I belonged to the foreign ministry. No Soviet diplomat was fired. We all stayed in place. And we became a force, a patriotic force. The other factor is our cultural tradition, Russian cultural tradition. It's a very strong thing. The tradition of good education, a high standard of education, and of course, art, culture, and my friend Gerard is one of the best specialists in the world on Russian art and culture. The other thing is respect for our own history, of our own destiny. And in general, respect to history. Take the example of Crimea. There's a lot of propaganda, articles, discussions about what happened to Crimea. It is taken as a single episode. Russian annexations of Crimea, that's all. But one should look at history. One should look at history of Ukraine and Crimea and how it happened that it was won from the Turks. What happened in 1856, the war between Russia, England, and France over Crimea, Balaclava, Sebastopol, you know. So one should look at history as a process to understand what things happen and what the reason is. The situation in Russia is not as simple as some people think. There are different trends. Putin is not an ideal president. I don't vote for Putin as a person, never. I'm a leftist. In fact, I'm a communist. But still, you know, I worked in the foreign ministry and there was no problem. Putin has a vision for the country, but he is a vacillator, you know. Sometimes he does the good thing, sometimes the bad thing, and he shifts between different influences. The influence of Russian oligarchs, Russian capitalists, is very strong. Sometimes the influence of his partners in the West is also strong. But at other times, the influence of the masses, the population, is even stronger. So he manages to lead the country in a generally correct direction, as I see it now. He said that the disintegration of the Soviet Union was a geopolitical catastrophe. This is right. Because when the Soviet Union disintegrated, it lost 40% of its industry. 40%. You know, it's like a nuclear war. When there's an attack, for example, an American attack on the Soviet Union, about 40% of the industry will be destroyed. So when the Soviet Union disappeared, 40% of the industry went to other countries, which became independent. At the present, we must be very realistic. The Russian Federation is about 5 times weaker than the United States.
in military terms. 5 times weaker. Despite the fact that you see Russian bombers bombing the Islamic State in Syria and a Russian aircraft carrier in the Mediterranean, America is 5 times stronger. And we must be realistic about that. The Russian Federation is 10 times weaker economically than the United States. But things are changing, and things are very slowly changing for the better. When you have a land mass of the biggest country in the world, when you have natural resources which nobody has, like oil and gas and diamonds and uranium, you name it, anything, it's a potential. It's the potential which can be used. And you have a highly educated and a very dedicated and patriotic population, which is a very strong factor. And this brings me to the question of what people think. I mean, what Russian people think. Not only Russians. Gerard said rightly that there are about 20 million Muslims in Russia. We have 2 million Ukrainian refugees living in Russia now. We have about 50 or 60 nationalities in Russia. But they have a common history. They have a history of the Soviet Union. We don't have immigration like you have in Europe, because the Uzbeks, the Tajiks, they are Soviet citizens. You know, we all live together. And in fact, the standard of living of Tajikistan, Uzbekistan, the Baltic states, republics, which were part of the Soviet Union, was always higher than the standard of living in Russia, in Moscow or Leningrad. It was always higher. Now, it's lower in those countries, and the Uzbeks and Tajiks come in, but they speak Russian. You know, they are still like brothers to us. Now, we have, and you're reading about it, you're watching this, we have very severe tensions with the West, with France, with Germany, with the European Union, with the United States. There is a process of, Gerard is right, of demonizing Russia and Putin. And there are reasons for this. I think the reason is that the West, especially the United States, thought that with the disintegration of the Soviet Union, with the disappearance of a world balance of powers, you know, things will be easy, and Russia will become a second-rate ally and a source of oil and gas and diamonds and natural resources. But this didn't happen. And suddenly Putin came in, and he's resisting. So there is a great sense of anger, discouragement on the part of the United States especially. You know, they hoped that things will happen, but they didn't. And things are getting worse as they see it. So the attacks are becoming stronger. But I read a very interesting article by Henry Kissinger yesterday. It was published in the Atlantic magazine. And he says that, he talks about, he said that, before that, he said that the policy of demonizing Putin by the U.S. president, by Obama, is not a policy, it's the absence of policy. And it's interesting that internal forces in the United States, which had no connection to relation to Russia or to Europe, but internal forces, which were produced for the reason of internal difficulties in the United States, combined
to change the perception of the world. And with Trump coming to power, nobody expected it. I didn't expect it, although I'm supposed to be a diplomat, analyze things. And even Kissinger, in his yesterday's article, said that he didn't expect it. And I think Trump didn't expect it. Well, of course, Hillary Clinton didn't expect it. But it's a good sign. It's a good sign that people are turning to their own countries, to their own sovereignty, to their own tradition, to their own culture, to their own roots, to their own families. And they believe that to change the world, you must start with your own country and not try to fight wars in the Middle East or the Philippines or the South China Sea or anywhere. Start with your own country. And this is why I think this is a very good sign. And I think, despite my differences with Russian leaders on many questions, I think they understand, and it's a good thing, that for Russia, for a big country like Russia, the important thing is to be very strong economically, very strong militarily, and have a population which strongly believes in its own sovereignty, culture, and history. So thank you. Opposition. Well, when I read newspapers, British, American, French newspapers, they talk about opposition. But they never mention the fact that the main opposition party in Russia is the Communist Party. It's the main opposition. It's the biggest opposition party. It always gets about 15% of the popular vote. And its influence is even stronger because it's the Russian tradition, leftist tradition. So the group which fights Putin in the Duma, in parliament, in the streets, which organizes demonstration, is the Communist Party. Then, there are also opposition groups which favor the West, which support the West, which are funded by the West. They're very small, but they're very vocal. You must understand that there is no censorship in the Russian press. When I look at the American press, or even the French press, I feel that I'm in a country which has censorship. And Gerard, I think you told this about Liskov and how the editor wanted to censor you about your translation. Most of the Russian internet is anti-Putin. Very powerful newspapers. For example, Novaya Gazeta and internet resources like Echo Moskvy, Dozhd, and others are completely anti-Putin. Absolutely. They're very vocal. Sometimes they're right, sometimes they're wrong. But they do not have the support which the opposition should have in a country. They don't have the support of the people. And that's their weakest point. They are very much supported by Western foundations, but that's all. So if you talk about opposition, of course there are instances, as in any country, especially in the regions, when somebody is in opposition, the local government will try to pressure him, will try to create trouble
for his publications. That happens, I agree. But as I said, the main opposition is the Communist Party. Mm-hmm. And I don't think, it also has problems with the government. But I don't think the government would dare to silence this opposition. Of course, the opposition supports Putin on certain questions, like foreign policy, Ukraine, fight against Nazi groups in the Baltics and Ukraine, yes. But it's 90% of its opposition on internal questions like the economy. I think there are two planes, two areas. One is political. In the political field, there's a very close relationship between Russia and China because both parties are against hegemony. Both countries think that the world should be multipolar, and both countries respect and support the United Nations Charter. China always says that it will never be hegemonic. Okay, they say it. Russia so the US as well. No, U.S. says that it's an exclusive country. It has a mission to bring democracy everywhere, to bring the private enterprise everywhere, to bring its forces everywhere, and to install democratic regimes everywhere. China doesn't do it. But China is an important economic force. And I think China is bigger economically than Russia today. I think a time will come when interests will clash between Russia and China. The real problem is that Russia has wide open spaces in the Far East. Chinese are coming in thousands as businessmen, and they're marrying Russian women. If they marry Russian women, they'll have kids, lots of Russo-Chinese kids. So a new generations are coming, and it will create a lot of Chinese influence in the Far East. And I don't see any problems with military problems, for example. I see that China is a good lever, a good tool for influencing, for example, North Korea. I think China is a good tool for strengthening the independence of Southeast Asian countries against any domination. But of course, I agree, a time will come when economic differences will be much, much stronger, as they are between China and the United States. You see, there are nuclear forces and conventional forces. At the time of Nixon and Brezhnev, there was a balance of nuclear forces and even more conventional forces on the Russian side than the Americans had. But there was a general balance. With the disintegration of the Soviet Union, part of the military machine went to Ukraine, to Belarus, to Armenia, Georgia, Azerbaijan, Latvia. It stayed there. You know, we lost a lot of military industries and weapons. And budgets were cut. But the nuclear force remains. There is a balance of nuclear forces, of missiles, of submarines, and strategic bombers, you know, the triad. There is a balance. But there is a great imbalance of conventional forces. For example, you can see that the United States can send conventional forces to any point on Earth very easily. For Russia, it's much more difficult. Russia has only one aircraft carrier,
one. The United States maybe has about 10. I don't remember the number. 20 or... Maybe many more. I don't know the number now. It has a much bigger fleet of aircraft which can carry troops, which can project its forces around the world. The United States has hundreds of military bases in the world. Russia, practically no bases outside the Russian landmass. Only one base in Syria, in the Middle East. That's it. So there is an imbalance. If you have an imbalance of conventional weapons, it means that a country which has bigger forces can influence local governments. So if you speak of the general balance, it's about 5 times lower in Russia. Nuclear weapons, the problem with nuclear weapons is that they cannot be used. They will never be used. No, America knows it, Russia knows it. You know, they can only be used maybe in the Indo-Pakistani conflict, maybe there, or Israeli-Arab, but not between Russia and the United States. No, both countries will be devastated. So they cannot be used. That's the problem. It's a bluff. Cela a été beaucoup exagéré, surtout par le livre de mon collègue et ami, mais avec qui je ne suis pas du tout d'accord, qui s'appelle Michel Tchaninov, dont vous avez sans doute entendu parler, dans la tête de Vladimir Poutine, où il a fait état de l'influence de Douguine sur Poutine, de l'eurasisme, etc. Alors, l'eurasisme, c'est un mouvement qui existe depuis très longtemps en Russie. Il a existé dès le début du XXe siècle, et entre autres, il a été très florissant en France. Il y avait par exemple Piotr Suchynski, qui était connu comme musicologue, comme ami de Stravinsky, et qui avait organisé les concerts du domaine musical, et qui était très lié, qui était, on pourrait dire, au pro-soviétique, il faut dire, était l'un des animateurs de l'eurasisme à Paris. C'est-à-dire, là, vous comprenez, comme la Russie est un pays qui a le problème c'est un pays, j'ai parlé de l'identité russe, mais la Russie est un pays qui justement a toujours été à la recherche de son identité en quelque sorte, n'est-ce pas ? Cette identité, elle n'est pas posée une fois pour toutes. Et c'est toute l'histoire russe et l'histoire de la quête d'une identité qui est complexe parce qu'elle est à la fois européenne et asiatique, n'est-ce pas ? Et selon le vent de l'histoire, elle va vers un côté ou vers l'autre. Par exemple, on parlait de la Chine. Moi, je pense qu'il est assez... Ce qui a changé, ce que Vladimir Poutine a apporté de nouveau par rapport, par exemple, à la période précédente, dont il est issu d'ailleurs, c'est-à-dire celle de la période occidentaliste, n'est-ce pas, de Yeltsin, où la Russie était complètement tournée vers le modèle occidental, ce qui d'ailleurs, comme je l'ai dit, ça a tourné à la catastrophe. Et donc maintenant, il est évident qu'il y a depuis une dizaine d'années un mouvement très fort vers la Chine et vers la partie eurasiatique de la Russie. Même dans le régime, parce que regardez, le régime de Poutine ressemble assez au régime chinois. C'est-à-dire qu'il y a une économie libérale, n'est-ce pas, même ultralibérale, et un État fort, oui, et un parti dominant, puisque récemment, vous avez vu aux dernières élections, le parti de Poutine a raflé l'immense majorité des postes. Donc on peut dire qu'il est tout-puissant, un peu comme le parti chinois, le parti communiste chinois. Alors c'est pas un parti communiste, c'est un parti plutôt, disons, on peut dire à la fois national, on peut dire national-démocratique, je ne sais pas trop comment le désigner, le parti La Patrie Unie. Mais enfin, il est surtout, son slogan, c'est la Russie unie, n'est-ce pas ? Il est essentiellement d'inspiration patriotique. Alors Douguine, si, il a une influence et il y a une convergence plutôt. Il y a une certaine convergence de vues, hein,
Mais il n'y a pas vraiment, je pense pas, c'est pas le conseiller occulte de Poutine. Ça, c'est notre propagande. C'est El Chaninov et les slavisants qui vont monter cela en épingle et qui vont prétendre que... En plus, il y a une diabolisation de Douguine aujourd'hui, justement dans ce milieu intellectuel, sans même l'avoir lu, sans même savoir ce qu'il écrit. Aussitôt, on le présente comme une espèce de fasciste en puissance, n'est-ce pas, Rasputin de Poutine. C'est une aberration totale. Non. Il y a des gens qui auraient peut-être un peu plus de... Par exemple, on ne le voit jamais, Douguine, dans les forums télévisés. Moi, je l'ai vu très rarement, une fois, 2 fois. Il est très discret, alors que dans ce qui fait, évidemment, là, les moyens, si vous voulez, d'information qui propagent on pourrait dire qui sont des moyens aussi de propagande de la politique de Poutine. Ce sont il y a des grands débats télévisés presque tous les jours. Il y a des heures et des heures et des heures de débats, de discussions où on fait participer d'ailleurs presque toujours les mêmes. Il y a un Américain qui s'appelle Michael Bloom qui soi-disant apporte la contestation en défendant les valeurs américaines, si vous voulez. Il y a même des gens de l'autre, des représentants de l'OTAN même, n'est-ce pas, des Ukrainiens qui défendent l'Ukraine, qui vitupèrent contre l'occupation russe dans le Donbass, etc. Mais tout ça, c'est un peu du théâtre, à vrai dire. Mais Douguine, je l'ai vu peut-être 2 fois, 1 fois ou 2, alors qu'en revanche, par exemple, quelqu'un comme Prokhanov est beaucoup plus présent. Lui, il est, comment on pourrait le désigner, peut-être national-bolchevique. Il n'est pas conseiller. Mais il n'est pas conseiller non plus. Non. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'à partir le rattachement, parce que les Russes refusent, évidemment, ils ont raison, ce n'est pas une annexion, c'est un rattachement qui a été fait selon un référendum, qui était prévu par la constitution ukrainienne, et qui n'est pas du tout une infraction au droit international, comme on le prétend. Ça fait partie de la propagande anti-russe, et c'est un mensonge avéré. D'ailleurs, c'est ce que ce Français du Crimée m'a dit l'autre jour. Il m'a dit, mais c'est scandaleux qu'on considère que c'est une annexion. Ce n'est pas une annexion. Mais cela a eu un rôle considérable pour réconcilier, faire rassembler, n'est-ce pas, autour de Poutine, des courants qui étaient quand même plutôt contestataires, comme par exemple le parti de Zhirinovsky, le parti communiste, qui est quand même encore assez puissant, et même les nationaux bolcheviques, qui ont beaucoup modéré leurs attaques, il me semble, oui. Parce qu'ils sont, au contraire, ils défendent. Là, bientôt, on va voir, il y a un écrivain qui a eu d'ailleurs, moi je fais partie du jury du prix Russophonie, et il y a quelques années, on lui a donné le prix Russophonie, il s'appelle le prix Lépine. Et c'est un militant national bolchevique, aux côtés de Limonov, qui est très 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 actif, il participe au débat, il vient souvent en France. Il va venir le 19 novembre, il est invité par la revue Éléments, et nous allons d'ailleurs avec André, nous irons à cette rencontre. Il y a Prilépine, Douguine, et Alain de Benoît, et aussi quelqu'un qui a écrit sur la Russie, qui s'appelle Robert Ravio. Donc non, ça fait partie je dirais, du bourrage de crâne, n'est-ce pas, contre Poutine, que Poutine est sous l'influence de ces penseurs malsains, fascisants, n'est-ce pas, on va partir facilement de fascisme, n'est-ce pas, on dira c'est du fascisme, ça n'a rien à voir. Il y a moins, moi je crois objectivement qu'il y a moins de censure aujourd'hui en Russie qu'en France, enfin d'après ce que... Mais moi, je suis persuadé qu'il y a moins de censure réelle en Russie que... Enfin, dans les autres pays européens, je ne sais pas. Mais en France, c'est très clair. D'autocensure. D'autocensure. Regardez les listes des agents du Kremlin que l'on publie dans Le Monde, dans Libération. Moi, j'ai ma collègue, Cécile Vessier, qui est slavisante, qui enseigne à Rennes, et que je connais très bien, parce qu'on participait à une association de philosophie russe. On se réunissait pour parler des grands auteurs russes, Vladimir Solovyov, Berdiaïev ou autres, eh bien, elle a écrit un livre absolument abominable qui s'appelle « Sur les réseaux des agents du Kremlin ». C'est un livre de police. C'est un livre de délation.
savez, comme sous l'occupation, on dénonçait les juifs, maintenant on désigne les agents pro-russes. Ceux qui parlent simplement, ouvertement, librement, en considérant qu'au fond, il n'y a pas de raison à ne pas rétablir des relations normales avec la Russie. N'est-ce pas, qui s'opposent à cette diabolisation permanente de la politique russe. Mais ça, c'est deux poids, deux mesures. Regardez ce qui s'est passé. Là, il y a eu un moment vraiment de grande intensité de russophobique, je dirais, à propos des bombardements sur Alep. Et ça, c'est tout à fait... On voit bien comment la propagande se développe. Parce que l'armée syrienne, étant sur le point de s'emparer de la totalité de la ville d'Alep, ce qui est évidemment un apport, ce qui au fond constituait la victoire de Bachar el-Assad sur ses opposants, n'est-ce pas? L'Occident a tout fait pour l'empêcher, et donc ils sont lancés cette campagne sur les crimes de guerre, sur les crimes de l'humanité. Bien sûr qu'il y a ce qu'on appelle des dommages collatéraux, il y a des victimes civiles dans les bombardements. Mais la Russie a tout fait pour empêcher cela. Ils ont fait des couloirs humanitaires, ils ont envoyé des convois humanitaires. Toutes ces tentatives ont été sabotées évidemment par les terroristes, avec la complicité de l'Occident, pour empêcher, pour qu'on condamne la Russie. Vous voyez ? Tout cela a été fait exprès pour noircir l'image de la Russie et qu'on la condamne. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a eu un épisode tout à fait caractéristique du double jeu de nos gouvernants. Jean-Marc Ayrault est allé à Moscou pour demander à Poutine de donner son aval à la motion qu'il allait présenter à l'ONU pour le cessez-le-feu. C'est pas pour une trêve. Et Poutine, ou je ne sais pas si c'est Poutine ou Lavrov qui l'a reçu, lui a dit, mais oui, nous sommes d'accord, mais nous voudrions nous aussi participer. Nous voudrions introduire nos conditions. Jean-Marc Ayrault a dit, oui, très bien, c'est très bien. Il est allé quand il est allé à l'ONU, il est allé avant à Washington, et là, les Américains lui ont dit, non, il n'est pas question que la Russie participe à cette proposition. Et donc la Russie a été diabolisée, accusée de crimes de guerre et obligée d'apporter son veto à une proposition à laquelle elle avait proposé de collaborer. Vous voyez la façon dont les Occidentaux se comportent, c'est-à-dire d'une manière complètement sournoise, frauduleuse, et cela évidemment est porté à la connaissance des Russes par les moyens d'information, surtout par la télévision. Évidemment, cela contribue au contraire à augmenter la popularité de Poutine auprès des gens, parce que je crois qu'il est à 80 ou 85 ou 88% dans les sondages, peut-être c'est exagéré, mais c'est quand même considérable, parce que plus l'Occident porte des coups bas, je dirais, à la Russie, n'est-ce pas, d'une manière frauduleuse et mensongère, et plus les Russes sont atteints dans leur fierté nationale et soutiennent évidemment leur gouvernement. I think the reason is it's the same situation that happened with Cuba, if you remember. Cuba had enormous economic difficulties. Everybody voted for Fidel Castro. 100% of the population voted for Fidel Castro. For 40 years, American blockade. And I think one of the reasons for Putin's popularity is that he stands up to the United States. He stands up. He's not afraid. Merkel is afraid. Other European leaders are afraid. Putin is not afraid. Yes. And the other reason is the Russian tradition of belief in a good czar. Putin is a czar. He has enormous power. And this is traditional Russian belief that if he has power, then he can do good for the population. And there's a lot of trust. And the opposition can do very little because it doesn't have power. But Putin has power. And if he has support, the
the hope is that he will use this power to raise the standard of living of the population, to get the economy stronger. But even in this state, if you visit Russia, there are no pockets of poverty. There are no slums like you see in Paris or New York or in other countries. It's, when you visit Russia, and Gerard comes to Russia, it's a clean country. There are no impoverished people. There are no beggars in the street, except a few drunks. But it's maybe the standard of living is lower than in Germany, for example. But it's more or less even. It's even. It's a clean life. C'est ça. On est avec les Russes. Moi, je vous assure, quand je vais à Moscou, je respire. Là, on a passé 2 mois avec ma femme, bon, et puis avec André, on habite ensemble. Mais quand on compare un peu avec Paris, parce que c'est un pays. D'abord, on est chez les Russes. On n'est pas dans une espèce de mélange absolu. On ne sait pas où on est ici, finalement. On sait, on arrive, on est chez les Russes. Et puis, Moscou a été transformé, il faut dire. Ah, oui. Moscou il a un maire extrêmement dynamique. Et vraiment, la ville est belle. On a un sentiment de sécurité, de tranquillité, vous voyez. Oui. On n'est pas soumis à cette espèce de peur latente quand même qui existe chez nous depuis les attentats. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas eu d'attentats depuis très très longtemps en Russie, parce que leurs services de sécurité sont efficaces. Parce qu'aussi, quand vous allez en Russie, on peut le critiquer. Tous nos gens là qui sont tout le temps pour la liberté, qui critiquent même les mesures prises par le gouvernement, les faibles mesures prises, n'est-ce pas, antiterroristes, elles sont critiquées par les bons esprits, disons, que l'on connaît. Eh bien, moi, ce que je trouve, ce qui est très très bien, c'est un héritage de l'époque soviétique. Moi, quand je vais en Russie, en tant qu'étranger, je remplis des fiches, n'est-ce pas, d'immigration. Oui. Tout ça est enregistré. Vous devez vous enregistrer, vous devez tout ça. Et ce qui fait qu'il y a un système de sécurité réel. Tandis qu'ici, on ne sait pas. Cette sécurité, elle est complètement illusoire, n'est-ce pas? En plus, on est surveillé par des djihadistes en puissance. Alors, c'est encore pire. Vous avez lu le livre de Villiers sur les salles de prière de Roissy. Donc voilà, tout est inversé. Mais c'est vrai que la Russie, sur ce plan-là, c'est là où il y a des différences, c'est vrai. Mais à propos de l'économie, c'est parce que c'est ce que André a dit, c'est-à-dire qu'on sépare Poutine de son entourage. L'entourage de Poutine n'est pas bien vu par les gens, n'est-ce pas? Oui. Mais même Medvedev et tous les autres, Chouvalov, tout ça, parce que ce sont des gens qui sont, bien sûr, ils sont corrompus souvent. Peut-être riches, très riches, et ils étalent leur richesse, et alors il y a des scandales, et c'est utilisé aussi par certains ténors de l'opposition, comme Navalny. N'est-ce pas, tu disais que Navalny, par les communistes qui montrent ça en épingle, évidemment, et on fait la distinction entre Poutine et son entourage. La Douma aussi, qui n'est pas trop bien vue, l'Assemblée, parce qu'on considère que ce sont des noms, des arrivistes. Puis d'ailleurs, ça s'achète, les sièges à la Douma s'achètent très cher. Donc tout ce monde-là n'est pas bien vu par le peuple. Mais Poutine, en plus, il sait cultiver sa popularité aussi. Parce que quand il y a, par exemple, des accidents, il y a des incendies, des inondations, aussitôt, il se prend... Et puis, ce qui contribue à sa popularité, ce sont ses lignes directes à la télévision. Tu peux en parler, peut-être? Non. Il fait périodiquement, il établit un contact direct avec les gens. Mais c'est méthode tsariste. C'est méthode tsariste. C'est un peu la méthode plébiscitaire aussi. Vous savez, ça fait parfois penser au deuxième empire, au troisième empire chez nous. Vous savez, il y a parfois des ressemblances. Le référendum, vous voyez, le plébiscite. Le lien direct entre le souverain et le peuple, tout ça. Résoudre le problème dans 2 ou 3 personnes immédiatement. Oui. Ça tout le temps. Et puis il remercie après pour des choses parfois très anodines.